Un hijo pequeño descubre un secreto que puede salvar la vida a su padre. Una esposa dulce se convierte en una pesadilla que nadie imaginaba. Y una llamada en mitad de la noche revela que el terror apenas acaba de comenzar. Hasta donde puede llegar el amor cuando se transforma en venganza. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina donde crees. Quieres que te escriba también el título, description y etiquetas, tags, para YouTube de esta misma historia? La noche estaba silenciosa. Demasiado silenciosa para una casa llena de vida. El reloj del cumde marcaba las 9. Su tic-tac sonaba como golpes de martillo dentro de mi cabeza. Mi esposa, Laura, sonreía con dulzura. Esa sonrisa que antes me calmaba, ahora me ponía nervioso. Había preparado una cena especial. Velas, vino tinto, aroma a carne soda y perfume caro. Por fin, un poco de paz, dijo ella sirviendo el vino. Su voz era suave, casi susurrante, pero escondía algo. Mi hijo, Daniel, bajó las escaleras corriendo. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Papá, su voz tembló, no tomes eso. Laura giró la cabeza lentamente. Su mirada se clavó en él, fría como un cuchillo. Cariño, ¿por qué dices eso? Preguntó con una sonrisa tensa. Daniel se acercó, tirando de mi manga. Papá, ella te puso algo en la copa. El silencio quedó como una losa. Podía escuchar mi propio corazón latiendo fuerte. ¿Qué estás diciendo, hijo? Pregunté, sin atreverme a mirar a Laura. Él sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña cámara, una de esas que usan los niños para jugar. Lo sé, papá. Ella estaba hablando por teléfono. Dijo que esta noche todo terminaría. Laura dejó caer la copa. El cristal se rompió en 1000 pedazos. El vino se esparció como sangre en el suelo. Sus manos temblaban. Pero sus ojos no mostraban miedo, sino furia. Tú no entiendes, dijo, dando un paso hacia mí. Todo esto es por tu culpa. El aire se volvió espeso. Podía oler el vino, el sudor y algo metálico, tal vez el miedo. Daniel se interpuso entre nosotros. Su cuerpo pequeño, pero firme. Papá, vámonos ahora. Por favor. Laura se rió, una risa baja, rota, casi desesperada. ¿Crees que puedes huir de mí? Su sombra cubrió el suelo, alargada por la luz de las velas. Y entonces, algo dentro de mí cambió. El hombre que había confiado en ella murió en ese instante. El que quedó solo quería proteger a su hijo. Tomé la mano de Daniel. Sentí su pulso rápido, caliente, vivo. Caminamos hacia la puerta, pero la cerradura hizo clic detrás de nosotros. Laura estaba sonriendo otra vez. Una sonrisa helada. Una sonrisa que anunciaba el verdadero comienzo. Mi quid inmóvil. El sonido del clic de la cerradura resonó en mis oídos como un disparo. Laura estaba frente a la puerta, con la llave en la mano. Su rostro se veía sereno, pero sus ojos tenían un brillo inquietante, casi inhumano. Nadie sale, dijo en voz baja, acariciando la llave con los dedos. No después de todo lo que me hiciste. Daniel se escondió detrás de mí. Podía sentir sus pequeñas manos aferradas a mi camisa, temblando. El fuego de las velas oscilaba con cada palabra de ella, proyectando sombras que parecían mover solas. Laura, ¿qué es lo que estás haciendo? Le pregunté con un hilo de voz. Intenté mantener la calma, pero mi garganta se sentía seca, mi corazón golpeaba como un tambor despacado. Ella sonrió. Estoy terminando lo que tú empezaste. Su tono era casi dulce. Dio unos pasos lentos hacia la mesa, y con una elegancia escalofriante, tomó la botella de vino.
Tu nunca me valoraste. Nunca me viste más que como una sombra en tu vida perfecta. Vertio el vino sobre la mesa, mojando los mantles blancos que ahora se tiñen de rojo oscuro. Pero ahora tu sabras lo que se siente ser invisible, impotente. Daniel tiró de mi con fuerza. Papá, vámonos por la ventana, susurró. Ya mi cabeza. El cumda tenía una ventana lateral, abierta apenas unos centímetros. Podría ser nuestra única salida. Laura, escuchame, no hagas esto. Podemos hablar, arréglalo. Ella río. Una carcajada amarga, cargada de locura. Arréglalo. Después de años ignorando mis lágrimas. Después de borrar mis sueños con tus promesas vacías. Su voz se quebró al final. Por un momento, six el dolor detrás de su furia. Pero solo por un momento. De pronto, agarró un cuchillo del mostrador. El brillo metálico reflejó la luz de las velas como una chispa. Daniel gritó. Yo di un paso atrás, mi cuerpo entró tenso, preparado para cualquier cosa. No te acerques, le advertí, con la voz firme, aunque por dentro me consumía el miedo. Ella levantó el cuchillo, apuntando directamente a mí. Sus manos temblaban, pero su mirada era fija, decidida. Tu me quitaste todo, susurró. Aciq ahora, yo te quitaré lo que más amas. Mis ojos se abrieron de par en par. El filo no apuntaba a mí, sino a Daniel. El tiempo pareció detenerse. Solo escuchaba mi respiración y el llanto de mi hijo. No. Great. Lanzándome hacia ella. El cuchillo quio. El ruido metálico del impacto contra el suelo fue lo único que rompió el silencio. La vela más cercana se apagó. El cumda quedó sumido en una penumbra espesa. Laura retrocedió, jadeando, mirándome con una mezcla de rabia y dolor. ¿Por qué lo proteges? Dijo entre solozos. ¿Por qué nunca me miraste hacia mí? Yo no tenía respuesta. Solo sentía el temblor de Daniel en mis brazos, su respiración agitada contra mi pecho. Ella dejó caer la leve. El sonido rebotó en el suelo de mármol. Ya es tarde, susurró. Todo terminó. Pero antes de que pudiera dar otro paso, alguien golpeó la puerta desde fuera. Policía. Abran la puerta. Daniel levantó la cabeza, los ojos aún húmedos. Papá, yo los lame. Laura giró lentamente hacia él. Su expresión cambió de furia a una calma aterradora. Una calma que solo antecede algo peor. Y mientras el eco de los golpes en la puerta se hacía más fuerte. Ella dio un paso más hacia la oscuridad del pasillo. Sin decir una palabra. Sin mirar atrás. Solo dejó su rastro de perfume y vino derramado. Y en ese instant. Comprendí que la verdadera trampa aún no había terminado. El silencio volvió a llenar la casa. Solo se escuchaban los golpes insistentes en la puerta y el zumbido tenue de las velas que aún ardían. Laura había desaparecido en la oscuridad del pasillo. Sus pasos eran suaves, apenas audibles, pero cada uno me helaba la sangre. Papá, susurró Daniel. No la dejes ir. Apriete su mano. No podía permitir que nos separáramos. No otra vez. Corrí hacia la puerta principal y ya el seguro con manos temblorosas. Los agentes entraron con rapidez, linternas en alto, rostros tensos. ¿Dónde está? Preguntó uno de los, observando el desastre en el cumda. Se fue por el pasillo, respondí, mi voz apenas audible. Uno de los policías asintió y avanzó con cautela. El pasillo estaba oscuro, lleno de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. El olor a vino, perfume y metal seguía flotando en el aire. Era un aroma pesado, casi irrespirable. Señora Laura, gritó uno de los agentes, salga con las manos arriba. Nadie respondió.
Solo un leave sonido de pasos sober el suelo de madera, cada vez más lejos. De pronto, un golpe seco. Luego, silencio. Corrigencia el pasillo, ignorando las órdenes del oficial que me gritaba que esperara. El eco de mis pisadas resonaba contra las paredes, y la luz parpadeante de las linternas creaba figuras grotescas en el papel tapiz. Legaste la puerta del estudio. Estaba entreabierta. Una brisa helada salía desde dentro. Laura, dije con voz baja, por favor, basta. Empuj la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y allí estaba ella. De pie frente al escritorio, con las manos apoyadas sobre los papeles y el rostro bañado en lágrimas. Su respiración era agitada, pero sus ojos, y no eran los de antes. Todo esto iba a ser perfecto, susurró. Tú, yo, una familia feliz. Pero tú cambiaste. Tú destruiste todo. Dio media vuelta y me miró. En su mirada había tristeza, rabia y algo más, rendición. Laura, pudes detener esto, le dije. Nadie tiene que salir lastimado. Ella sonrió con amargura. Y quien me detuvo a mí cuando yo estaba rota. Entonces, levantó el cuchillo del escritorio. El mismo que había caído antes. Los agentes entraron corriendo detrás de mí, apuntando con sus armas. Suelta el arma, señora. Ahora. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Ella miró a los policías, luego a mí, y finalmente a Daniel, que se asomaba por la puerta con lágrimas en los ojos. Mamá, dijo con voz temblorosa. Por favor. El cuchillo quio de su mano. El sonido metálico llenó la habitación como un grito ahogado. Laura comenzó a llorar. Su cuerpo se derrumbó sobre el suelo, frágil, vencido. Los agentes la reposaron con cuidado, mientras yo abrazaba a Daniel con fuerza. Podía sentir su corazón golpeando contra mi pecho, su respiración entrecortada. Todo terminó, le susurró, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Porque mientras la sacaban de la casa, Laura volvió la cabeza y me miró. Una mirada que no olvidar jamás. Te lo advertí, dijo con voz suave, casi maternal. Nada termina así de fácil. Y luego sonrió. Esa sonrisa helada. La misma del principio. Cuando las luces rojas y azules de la patrulla iluminaron las paredes, six algo que me heló la sangre. En el marco de la puerta del estudio, sobre el vidrio empanado, alguien había escrito con el dedo una frase corta. Esto apenas comienza. El viento entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas lentamente. Y en ese momento supe que el verdadero miedo no estaba en lo que Laura había hecho, sino en lo que aún era capaz de hacer. La noche terminó, pero la oscuridad no se fue. La casa estaba llena de luces parpadeantes, policías hablando por radio, y el eco de los pasos sobre los vidrios rotos. Daniel no se soltaba de mi brazo. Su rostro pálido, sus ojos abiertos de par en par, miraban todo sin comprender. Un agent se me acercó. Señor, su esposa será llevada para evaluación psiquiátrica, dijo con tono firme. Paris haba estado planeando esto desde hace semanas. Sentí un nudo en el estómago. Semanas, ¿cuántas veces había dormido junto a ella, sin sospechar nada? Caminaba el estudio, buscando air, buscando sentido. El viento de la ventana seguía soplando, moviendo lentamente las cortinas, como si algo invisible aún estuviera allí. Me detuve frente al vidrio. La frase seguía escrita con claridad, esto apenas comienza. Pasé mi mano por el mensaje, intentando borrarlo, pero el bajo volvió a formar segundos después. Las mismas palabras reaparecieron, temblorosas, como si alguien las hubiera reescrito. Trag saliva.
El frío se metió en mis huesos. Papá, podemos irnos. Dijo Daniel, con la voz tan baja que apenas se escuchaba. Lo abrace. Sí, hijo. Vámonos de aquí. Salimos de la casa bajo la lluvia ligera. Las luces de las patrullas reflejaban en los charcos, mezclándose con el rojo del vino derramado en la entrada. Laura estaba en el asiento trasero de una de las patrullas. Tenía la cabeza apoyada contra el cristal, los ojos fijos en mí. Por un instant, nuestros miradas se cruzaron. Y6 algo que me estremeció más que su rabia, una calma absoluta. No grito, no loro. Solo movió los labios, articulando algo que entendí claramente aunque no saliera sonido alguno. Te ver pronto. El auto arrancó, alejándose por la calle mojada. El sonido de las sirenas se fue desvaneciendo lentamente, hasta que solo quedó el ruido de la lluvia. Nos refugiamos en un motel cercano esa noche. Daniel se quedó dormido casi enseguida, agotado. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. La habitación era pequeña, con paredes amarillentas y una lámpara que parpadeaba cada pocos segundos. Cada sombra que se movía en la pared me hacía girar la cabeza. Cada crujido del techo sonaba como pasos. A medianoche, el teléfono del cuarto sonó. Un timbre agudo, insistente. Lo mía sin moverme. No podía ser recepción, y había pagado todo. Y nadie sabía dónde estábamos. El timbre sonó otra vez. El tercer tono, levanté el auricular con manos sudorosas. Hola. Nadie respondió. Solo silencio. Luego, una respiración lenta, femenina. Mi corazón se aceleró. ¿Quién habla? Pregunté con la voz tensa. Entonces escuché una risa suave. Una risa que reconocí al instant. Te dije que no termina así, susurró Laura, con un tono tan frío que me paralizó. Dormirás, pero no descansarás. El teléfono quedó de mis manos. Corrí hacia la cama y abracé a Daniel con fuerza. Su respiración era tranquila. No había escuchado nada. Pero mi mente no dejaba de repetir esas palabras. Una y otra vez. Cuando amaneció, las nubes cubrían todo el cielo. Fue a la recepción a preguntar por la llamada. El recepcionista me miró confundido. Señor, lo siento, pero el teléfono de su habitación está desconectado. No ha funcionado desde hace meses. Me quid hela du. Maya hacia la puerta del motel, donde el viento agitaba las hojas caídas. Y por un segundo, lo juro. Six una silueta femenina observándonos desde la calle. Cabello oscuro. Vestido claro. Sonrisa helada. El mismo perfume que en aquella cena volvió a Lina el air. Y supe entonces que Laura, unconcerada o no, seguía aquí. En mi mente. En mi sombra. En cada rincón donde el miedo aún respiraba. Y cuando Daniel despertó y me miró con sus ojos cansados, me dijo en voz baja. Papá, la escuché noche. Estaba en la ventana. Y dijo mi nombre. El sol comenzó a levantarse entre las nubes grises. Sus rayos débiles atravesaban el cristal del motel, banando la habitación con una luz fría, casi triste. Daniel aún dormía, su respiración pausada, ajeno a la tormenta que me consumía por dentro. Me quid sentado a su lado, observando como el amanecer borraba poco a poco las sombras de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de todo. Del miedo. De la culpa. Dejaba a modo a alguien que ya no existía. Fue hasta la ventana. El lugar donde Daniel juró haber visto a su madre. Abrí las cortinas. Solo había una calle vacía, árboles sin hojas y el sonido lejano de los autos que comenzaban a pasar. Por un momento, pensé ahi. Esperando. Sonriendo.
Pero no. Solo el hijo de un recuerdo. Mi hacia mi hijo y prometí en silencio protegerlo, aunque tuviera que enfrentar los fantasmas del perdu una y otra vez. Tomé nuestras pocas cosas y salimos del motel. El aire era fresco, y por primera vez en días, respira sin sentir que el miedo me ahogaba. Mientras caminábamos hacia el coche, Daniel me tomó la mano. Papá, ¿crees que mamá volverá? Preguntó con voz baja. Lo mía. Su inocencia dolía más que cualquier herida. No lo sé, hijo, respondí con sinceridad. Pero si lo hace, estaremos listos. El asincio, confiando en mí. Y en ese instant, comprendí que no podía seguir huyendo. Tenía que seguir adelante. Por él. Encendí el motor. El camino frente a nosotros se extendía vacío, bañado por la luz del amanecer. Mientras nos alejamos, una última mirada hacia el espejo retrovisa mi halo la sangre. Una figura femenina, quieta, de pie frente al motel, con el cabello moviéndose con el viento. No sé si fue real o un reflejo de mi mente cansada. Pero no mía de nuevo. No esta vez. Apriete el acelerador. El perdu quedó atrás. Y aunque las cicatrices seguirían ahi, supe que cada kilómetro que avanzábamos era una promesa. Una nueva vida, libre del miedo. Y una despedida final al amor que se convirtió en sombra. Fin.